It's time to take a look at History of the Week. 이번 주 우리가 알아볼 역사는 바로 고구려의 후삼국통일입니다. This week, we're going to learn about the unification of the three late kingdoms of Korea. 이제 10월 1일은 고구려가 1000년간 지속된 신라를 멸망시키고 한반도를 통일한 달인데요. 이는 한반도의 남한과 북한을 합친 크기를 갖춘 통일 국가가 세워진 날이기도 하죠. 이전에 신라가 삼국을 통일했을 때는 한반도 윗부분인 함경도와 평안도 지역은 중국의 소유였거든요. Now, on October 1st, 고구려 brought an end to the 1,000-year Shilla dynasty, unifying the Korean peninsula. Now, this date also marks the foundation of a unified nation nearly equivalent to the size of present day, North and South Korea. During the preceding Shilla era, the northern parts of the peninsula, including areas of Hamgyong and Pyeongan, were actually under Chinese control. And we'll discuss the story of Goryeo reclaiming these lands at a later time as well. But 이제 신라는 기원전부터 존재했지만 신라가 한반도를 통일한 것은 676년이 되었었죠. Although Shilla existed from ancient times, it only achieved unification of the peninsula in 676 AD. 이제 중국의 도움을 받아 경쟁 국가인 고구려와 백제를 멸망시키고 한반도의 주인이 되었죠. 이제 신라는 통일 후 220년이 넘도록 지속됐습니다. 하지만 어느 나라나 마찬가지로 시간이 지날수록 나라 내부에서 정치 싸움과 파벌 싸움이 심해지기 시작했죠. Now, with assistance from China, it defeated its rival states 고구려 and 백제, becoming the dominant power in the region. After unification, Shilla enjoyed over 220 years of dominance. However, like any declining nation, internal political and factional disputes intensified over time. 신라 중앙정부는 귀족들끼리 치고 받고 싸우느라 수도에서 먼 지방의 귀족들에 대한 통제가 약했죠. Amidst internal disputes among the aristocrats and the Shilla central government, control over distant regional nobility started to weaken. 그래서 원래 정부가 통제하는 힘이 약해지면 여기저기서 불만의 목소리가 나오기 마련이잖아요. 그래서 지방에 힘 있는 귀족들은 반란을 일으킬 욕망을 품기 시작합니다. 여기다 부족한 세금을 올리자 전국 각지에서 반란은 일어났죠. Now, when central authority wanes, it's typical for regional dissatisfaction to arise. Now, consequently, powerful regional nobles harbored desires to rebel. Now, coupled with a lack of tax revenues leading to increased tax rates, uprisings broke out throughout the country. 처음에는 작은 규모의 반란이었지만 이 반란의 규모가 각각 커지면서 몇몇 세력을 중심으로 국가의 모습을 갖추게 됩니다. Initially, these rebellions were small scale, but as they grew in magnitude, they began to form structured nation states. 국가를 세우는 데는 명분도 중요하잖아요. 그래서 자신들이 옛날 고구려와 백제의 후예라는 명분들도 내세웠죠. Establishing these states required a legitimate cause, so they asserted their lineages from the ancient kingdoms of 고구려 and 백제. 한반도는 옛 백제 땅에 견훤이 건국한 후 백제, 그리고 옛 고구려 땅에 궁예가 건국한 후 고구려 또는 태봉이라 불리는 나라가 세워지면서 본격적인 후삼국 시대가 열리게 됩니다. Consequently, the post-Three Kingdoms era began with the establishment of later Baekje, founded by Gyeonhwan on former Baekje territory, and later 고구려 or 태봉, founded by 궁예 on former 고구려 land. We'll continue up in just a bit. We'll take a quick song break. Here is Adam Lambert with Holding Out for a Hero.
We're taking a look at our history of the week. 살펴봐잉. 고려의 후삼국통일. Taking a look at the unification of the three late kingdoms of Korea. So, if you take a look at our 보이는 라디오, we're going to show up a map on screen, which might be a little bit easier to follow. 이제 위치적으로는 신라가 경상도 지역, 백제가 전라도 지역, 그리고 후 고구려가 그 위 충청도와 서울, 평양까지의 지역을 지배하고 있었어요. 이제 궁예가 이끄는 후 고구려가 가장 세력도 컸고 군사력도 강했거든요. 그런데 문제는 이 후 고구려의 지도자인 궁예에게 있었습니다. Now, geographically, Shilla controlled the Gyeongsang region, Baekje and Chola region, and later Goguryeo, the region above, Chungcheong, extending to Seoul and Pyongyang. Now, Gungye's, later Goguryeo, was the most powerful both in military and territorially as well. But the problem laid with its leader, 궁예. 궁예는 자신이 살아있는 부처라면서 사람들의 속마음을 읽을 수 있다고 주장을 했는데요. 그러면서 자신의 마음에 안 들면 속마음을 읽어봤더니 반란을 하려는 마음을 품고 있다라는 핑계로 그냥 죽여버리니 더 이상 견딜 수 없는 신하들은 궁예 밑에 장군인 왕건을 왕으로 모시고 반란을 일으켜 궁예를 쫓아낸 거죠. Now, interestingly enough, 궁예 claimed that he was a living Buddha and professed to read people's innermost thoughts. Acting on his claims, if someone displeased him, he would accuse them of harboring rebellious intentions and have them executed, all because he could read their minds. Unable to bear this tyranny, ministers and nobles revolted, driving out 궁예 and chose one of his generals, 왕건, as their king. 왕에 오르는 왕건은 나라의 이름을 고려로 바꾸고 내부의 불안함을 잠재우는 데 주력하게 됩니다. Once he became king, 왕건 renamed the nation 고려 and focused on internal stabilization. 나라 내부가 안정되자 본격적으로 통일을 위한 전쟁을 해나가기 시작한데요. 이미 망해가고 있던 신라에는 남은 힘이 없었어요. 점점 작아지면서 이제 천년 왕조의 신라는 초라하게 막을 내리고 한반도에는 고려와 후백제만 남게 되죠. 하지만 남은 후백제 역시 고려의 상대는 아니었습니다. Now, once internal stability was established, efforts towards unification began in earnest. Shilla, already in decline, offered little resistance, and therefore Shilla, with the small presence, calls for an end to its 1,000 years of reign, leaving with only later Baekje and Goryeo. Yet, later Baekje wasn't in a place to fight against Goryeo. 신라가 멸망한 후 1년 뒤 후백제까지 정복한 고려는 936년 10월 1일 삼국통일을 이루게 됩니다. With Shilla's fall, followed by the fall of later Baekje a year later, Goryeo achieved the unification of the three kingdoms on October 1st, 936. 고려는 한국 사람들이 본격적으로 뿌리라고 느끼는 나라의 시작이니만큼 그 의미가 깊죠. 영어에도 코리아가 이제 고려에서 유래했다고도 하죠. 다음에는 고려의 역사에 대해서도 알아볼 시간을 가져보도록 하겠습니다. Now this marked the beginning of the 500-year history of Goryeo, founded by King Taejo Wanggeon. Now, Goryeo holds profound significance as it is viewed as the foundational era for the Korean people. I mean, even in English, the term Korea derives from Goryeo. Well, in any case, it was a lot to learn, a lot to swallow, but next time we'll delve a little deeper into the history of Goryeo. We'll leave you guys with Katy Perry, Roar.